Hare Krishna Maharaj, Dandavat Pranam Maharaj. Hare Krishna Maharaj. I'm just giving it record on the cloud. And co-host. We are live, Maharaj. Thank you so much. Over to you, Maharaj. Namo Vishnupadaya Krishna Prasthaya Bhutadesham Hari Bhaktivedanta Swami Nityananda Namaste Saraswati Gauravani Krishadane Visheshashuni Vari Paśyati Vishnupadaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Shivasti Gaur Bhaktivinoda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama. Oh, I thought we were doing something about Dwarka or something. Or do you want this verse? Guru Prabhu, are you aware of, are we doing the different topic today? So I didn't get any input regarding that from Krishna Prabhu. Just a minute. Okay, so we can. Yeah, we'll continue with this. Continue with this, Maharaj. Yeah. Vasudevaya. Namo Bhagavate Vasudevaya. Vasudevaya. Namo Bhagavate Vasudevaya. Namo Bhagavate Vasudevaya. Vishesha Shanibhai Paśyati Sri Krishna Chaitanya. Nityananda Sri Advaita Gadadhar chapter 14, verse 20. Yathā yathātmā asau mat-puṇya-gāthā-śravaṇābhidhānaiḥ tathā paśyati vastu sūkṣmaṁ cakṣur yathaivāñjana. I just wanted to check, is there a fan or something on your side? It is... No, nothing. Okay, okay. Thank you, Maharaj. Well, maybe it's a microphone. It's better now, Maharaj. Maybe it was somebody else. Please proceed, Maharaj. Hare Krishna. When a diseased eye is treated with medicinal ointment, it gradually recovers its power to see. Similarly, as a conscious living entity cleanses itself of material contamination by hearing and chanting the pious narrations of my glories, he regains his ability to see me, the absolute truth, in my subtle spiritual called sūkṣmam, because he is pure spiritual consciousness without any tinge of material energy. One glories of sincerity, there is immediately a transcendental effect. We can immediately see the spiritual world and pastimes of the Lord if we only surrender the presence. The blind person feels perpetual gratitude to a doctor who restores sight. Similarly, we say, cakṣur dana. Lord Krishna restores our spiritual sight, and thus he is our eternal Lord and Master. So here there is a comparison of the spiritual vision by which gets special. Extremely sorry, Maharaj. Still, your voice is not clear. There is a bit of echo kind of thing, and it is also breaking up. Oh, well, I don't know how to turn my thingy off then. Because we don't have any fan on or anything. But I hear this other rumbling in the background, some other mic. Yeah, I could also hear Guru Prabhu. Is it not on your side, right, Guru Prabhu? Any background sound on your side, fan or something? As such, nothing. Just a minute. Mute all the mics. I will mute all, Maharaj.
And 1 second. Still, this sound of rumbling sound is there. Now it's gone. Okay, so we do have, of course, in the our Guru Puja, we sing this that the spiritual master has these gives us the eye by which we can see properly, and we have our parimṛjyate, again, which is about the eye getting the ability to see. Can you hear me? Guru Prabhu, you have to unmute yourself. You are muted. Sorry. Just repeat, Prabhu. Sorry. I'm sorry. I'm sorry. நாம் தினமும் குரு பூஜையில் எவ்வாறு நமக்கு அப்படிப்பட்ட அந்த ஆன்மீக கண்ணை பகவான் தருகிறார் என்ற ஆன்மீக குரு தருகிறார் என்பதை பற்றி நாம் அந்த பாடலில் பார்க்கிறோம். So this, of course, is not the material eye. ஆனால் இது ஒரு பௌதிகமான கண் அல்ல. So we have material perception and we have spiritual perception. ஆன்மீக கண்ணோட்டம் என்று ஒன்று உண்டு, பௌதிக கண்ணோட்டம் என்று ஒன்று உண்டு. By material perception, we can use our senses and our eye and our mind in the material world. We get material knowledge. பௌதிக கண்ணோட்டத்தை கொண்டு நம்மளுடைய கண்கள் மற்ற புலன்கள் இதர புலன்களை கொண்டு நாம் பௌதிகமான அந்த ஞானத்தை பெற முடிகிறது. And by spiritual perception, we use our spiritual eye, and then we can see the form of the Lord, qualities of the Lord, pastimes of the Lord. ஆன்மீக கண்ணோட்டத்தை கொண்டு அந்த ஆன்மீக கண்களை கொண்டு பகவானுடைய திவ்யமான அந்த ரூபம் லீலைகள் போன்றவற்றை நாம் காணலாம். So if we're in the material world, the whole problem is how we can attain the spiritual eye. இந்த பௌதிக உலகத்தில் இருக்கும்போது பிரச்சனை என்னவென்றால் நாம் எவ்வாறு அந்த ஆன்மீக கண்களை அடைவது? At the moment, only the material eye is working. இப்பொழுது நமக்கு இருப்பது அந்த பௌதிக கண்கள் மட்டுமே. And therefore, whatever we see is material. ஆகையால் நாம் பார்ப்பது அனைத்தும் பௌதிகமானது. And our knowledge is limited because we have material eye and material senses. நம்மளுடைய ஞானமும் குறைபாடு உள்ளதாகவே காணப்படுகிறது. காரணம் என்றால் குறைபாடு உள்ள புலன்களையும் கண்களையும் நாம் பெற்றுள்ளோம். So it looks impossible to see something beyond material perception. பௌதிகமான கண்ணோட்டத்திற்கு அப்பாற்பட்டு நம்மால் எதையும் காண இயலவில்லை என்ற ஒரு சூழ்நிலை இருக்கின்றது. So one method is to stop all of the senses from acting. ஒரு வழி என்னவென்றால் புலன்கள் அனைத்தையும் அதனுடைய செயல்பாடுகளில் இருந்து நிறுத்தி விடுவதாகும். And this is what is done in jnana and yoga. இதுவே ஞான மார்க்கத்திலும் யோக மார்க்கத்திலும் செய்யப்படுகின்றது. And then when the senses and mind stop their activities, the ātmā itself is aware of itself. புலன்களும் மனதும் தன்னுடைய செயல்பாடுகளை நிறுத்திவிட்ட பின் ஆத்மா தன்னை பற்றி உணர்ந்து கொள்கிறது. However, spiritual senses are not there. எவ்வாறு இருப்பினும் அங்கு ஆன்மீக புலன்கள் இல்லை. There's no ability to see anything spiritually because the spiritual sense is not developed. ஆன்மீக புலன்கள் இல்லாததன் காரணத்தினால் அங்கு அந்த ஆன்மீக விஷயங்களை பற்றி எதுவும் தெய்வீகமான விஷயங்களை பற்றி எதையும் காண இயல்வதில்லை. However, with the process of bhakti, we develop the ability to perceive and see spiritually. எவ்வாறு இருப்பினும் பக்தி யோகத்தின் மூலமாக அந்த ஆன்மீக கண்களை கொண்டு தெய்வீகமான இந்த விஷயங்களை நாம் காண முடிகிறது. How does this happen? இது எவ்வாறு நடக்கிறது? We have in the spiritual world, we have the sambit shakti. ஆன்மீக உலகத்தில் சம்பித் சக்தி இருக்கின்றது. So it is because of the spiritual shakti that everyone in the spiritual world can perceive things. இந்த சக்தியை கொண்டு அனைத்தையும் ஆன்மீக உலகத்தில் நேரடியாக காண இயல்கிறது. So therefore, through the process of bhakti, the sambit shakti manifests, and through that we're able to see the Lord and everything else in the spiritual world. பக்தி யோகத்தின் மூலமாக இந்த சம்பித் சக்தி
சம்வித் சக்தி உண்டாகிறது. அதன் மூலமாக நாம் பகவானையும் அவருடைய லீலைகளையும் செயல்களையும் நாம் காண இயல்கிறது. Through jnana and yoga, that Shakti is not there. ஞான யோகத்தின் மூலமாகவும் யோக மார்க்கத்தின் மூலமாகவும் இந்த சக்தி உண்டாவதில்லை. So it begins to operate in the bhava stage, and thus at bhava stage one can perceive the Lord. இது நடக்கும் நிலை பாவ நிலையிலாகும். ஆகையால் பாவ நிலையில் ஒருவர் பகவானை காண இயல்கிறது. So therefore, we develop our spiritual sense through the process of bhakti. ஆகையால் நமது ஆன்மீக புலன்களை நாம் பக்தி யோகத்தின் மூலமாக வளர்த்துக் கொள்கிறோம். So bhakti itself is made out of Hladini and Samvit Shaktis. பக்தியும் ஹலாதனி மற்றும் சம்வித் சக்தியினால் உண்டானதாகும். So why don't we see the Lord at the beginning, say sadhana, because we're doing bhakti, which is Hladini and Samvit. அப்படி இருப்பின் பக்தி யோகத்தின் ஆரம்ப நிலையிலேயே எதனால் நம்மால் பகவானை காண இயலவில்லை? அதில் ஏற்கனவே அந்த சம்வித் சக்தியும் ஹலாதனி சக்தியும் இருக்கின்றது. So the answer is that it is not developed properly because we're covered over by material anarthas. நாம் பௌதிக அனர்த்தங்களால் மூடப்பட்டு இருப்பதன் காரணத்தினால் ஆரம்ப நிலையில் அந்த சம்வித் சக்தியும் ஹலாதனி சக்தியும் முழுவதுமாக உண்டாவதில்லை. When the bhakti becomes strong and there's no obstacles, then the Samvit Shakti and Hladini Shakti can operate nicely. பக்தி உறுதியான நிலையை அடையும் பொழுது, நாம் சக்தி உள்ள நிலையை அடையும் பொழுது சம்வித் சக்தியும் ஹலாதனி சக்தியும் உண்டாகின்றது. By doing bhakti, then we develop a spiritual eye and a spiritual nose and spiritual tongue, etc. இந்த பக்தி யோகத்தின் மூலமாக நமக்கு ஆன்மீக கண்கள், ஆன்மீக புலன்கள், ஆன்மீக குரல் போன்றவை உண்டாகின்றன. But the develops in the opposite way from the development of material senses. இது முற்றிலும் பௌதிக புலன்கள் உண்டாவதிலிருந்து ஒரு மாறுபட்ட விதத்தில் இது உண்டாகின்றன. We develop material senses in order that we get an experience of enjoyment for ourselves. பௌதிக புலன்கள் உண்டாவதன் பிரதானமான நோக்கம் என்னவென்றால் நாம் அந்த புலன்களை கொண்டு நம்முடைய சுய இன்பத்திற்காக அதை பயன்படுத்த ஒரு ஏற்பாடாக மாறுகிறது. As long as that tendency continues, the spiritual senses will not develop. The Samvit Shakti will not develop. அந்த நிலை தொடரும் காலம் வரை சம்வித் சக்தி உண்டாவது சாத்தியமில்லை. On the other hand, if we don't desire this enjoyment for ourselves, but we're attempting to give enjoyment to Krishna, this is a favorable ground for the development of the Samvit Shakti and Hladini Shakti. இதற்கு மாறாக நம்மளுடைய சுய இன்பத்திற்காக புலன்களை ஈடுபடுத்துவதற்கு பதிலாக பகவானின் ஆனந்தத்திற்காக அதை ஈடுபடுத்த முயற்சிக்கும் பொழுது அந்த விருப்பம் நமக்கு தீவிரமாக ஏற்படும் பொழுது சம்வித் சக்தியும் ஹலாதனி சக்தியும் தீவிரமடைகின்றது. So the eye needs the ointment, which means that we have to transform the material eye into the spiritual eye. ஆகையால் நமது ஆன்மீக கண்களை பௌதிகமான கண்களை ஆன்மீக கண்களாக மாற்ற முயற்சிக்க வேண்டும். Or another way of saying it, we replace the eye. The material eye is useless. Rather, we develop the spiritual eye. பௌதிகமான கண்கள் என்பது முற்றிலும் பயனற்றதாகும். ஆகையால் அதை ஆன்மீக கண்களாக மாற்ற முயற்சிக்க வேண்டும். So we talk about the guru gives us the ointment by which we can get the spiritual vision. நாம் இங்கே பார்ப்பது என்னவென்றால் ஆன்மீக குரு அந்த ஆன்மீக கண்களை பெறுவதற்கு தேவையான அந்த தைலத்தை அவர் தருவதாக காண்கிறோம். So in the Brahma Samhita there it says parimṛjyate. The añjana is prema. The ointment you put on the eye is prema. பிரம்ம சமித்தையிலும் இதை பற்றிய ஒரு தெளிவான குறிப்பு இருக்கின்றது. அஞ்சன பிரேமாஞ்சன, பிரேமை என்ற அந்த கண்மையை நாம் கண்களில் தடவிக்கொள்ள வேண்டும் என்று குறிப்பிடப்பட்டிருக்கிறது. And the verse it's añjana is jnana. அதே போல அஜ்ஞானதிமிராந்தஸ்ய என்ற பதத்திலும் அந்த அஞ்சன ஞானமாக கூறப்பட்டிருக்கின்றது. So it's the guru who gives that jnana. ஆகையால் ஆன்மீக குருவே அந்த ஞானத்தை நமக்கு தருகிறார். Therefore we offer our respects to the guru. ஆகையால் நமது வணக்கங்களை, பணிவான வணக்கங்களை ஆன்மீக குருவிற்கு சமர்ப்பிக்கின்றோம்.
But that jnana is not impersonal jnana. This is the knowledge of bhakti and the knowledge of Krishna. ஆனால் ஆன்மீக குரு தரும் அந்த ஞானமானது ஒரு மாயவாத அருவவாதத்தை அடிப்படையாக கொண்ட ஞானம் அல்ல. அது பகவானின் சம்பந்தப்பட்ட ஞானமாகும், கிருஷ்ணரை பற்றிய ஞானமாகும். And through that, then bhakti develops, and eventually we get prema. When the eyes are filled with prema, then definitely we see the Lord. இதன் மூலமாக தெய்வீகமான கண்கள் உண்டாகின்றன, அதன் மூலமாக பிரேமை உண்டாகிறது, பிரேமையின் மூலமாக நாம் பகவானை அந்த கண்களை கொண்டு காண இயலும். So therefore, the function of guru is to give us proper teachings so that we can develop prema. ஆகையால் ஆன்மீக குருவின் கடமை என்னவென்றால் அதற்கு தேவையான அந்த வித்யாவை நமக்கு தர வேண்டியிருக்கிறது. அதன் மூலமாக நாம் பிரேமையை உண்டாக்கிக் கொள்ள வேண்டும். In that prayer, it's now our eyes are filled with ignorance. ஆனால் இப்பொழுது நம்முடைய கண்கள் அறியாமையினால் மூடப்பட்டிருக்கின்றன. So therefore, to take away the ignorance, we get the knowledge. ஆகையால் அந்த அறியாமையை களைந்து விட்டு அங்கு ஞானத்தை ஊற்ற வேண்டியதாகும். But the real medicine is not just knowledge. The real medicine is we're replacing ignorance with prema. ஆனால் இதில் உண்மையான மருந்து என்னவென்றால் அந்த அறியாமையை நாம் பிரேமையின் மூலமாக மாற்றுகிறோம். So therefore, that word jnana actually, or knowledge, actually is equated with prema. ஆகையால் இந்த இடத்தில் அந்த ஞானமானது பிரேமையினோடு ஒப்பிடப்படுகின்றது. So through that development of bhakti, then the jiva develops all sorts of perceptions. இந்த பக்தி வெளிப்படுவதன் மூலமாக ஜீவாத்மாவிற்கு பல்வேறு விதமான உணர்வுகள் ஏற்படுகின்றன. Just as a newborn child, I think for so many days he can't even see. இது எவ்வாறு என்றால் ஒரு புதிதாக பிறந்த ஒரு குழந்தை பல நாட்களுக்கு சரியாக பார்க்க கூட முடியாது. And then gradually the child develops a sense of sight. மெல்ல மெல்ல பார்க்கும் திறனை அந்த குழந்தை பெறுகின்றது. So the jiva also is in the material world. It's like a baby in the womb or just coming out of the womb. It really can't see anything. இந்த பௌதிக உலகத்தில் இருக்கும் ஒரு ஜீவாத்மா அந்த ஒரு வெளியே வந்த இப்பொழுதே பிறந்த அந்த குழந்தையின் நிலையை போலவே. But unlike the child just naturally, as it grows, begins to see. So that's not so in the material world. We stay blinded life after life, and we never see the Lord unless we follow the proper process. We get the proper medicine. இப்பொழுது பிறந்த குழந்தை சில காலங்களுக்கு மட்டுமே அவ்வாறு இருக்கின்றது. மெல்ல மெல்ல அதனுடைய பார்க்கும் திறன் அதற்கு அந்த குழந்தைக்கு வளர்கின்றது. ஆனால் இந்த பௌதிகுலத்தில் இருக்கும் ஜீவாத்மாக்களோ அவ்வாறு இல்லை. பிறவிக்கு பின் பிறவி இந்த பந்தம் தொடர்ந்து கொண்டே இருக்கின்றது. பார்க்க இயலவில்லை. In the material world, when we're born sick. ஆகையால் இந்த பௌதிக உலகத்தில் நாம் பிறக்கும் பொழுதே நோயுடனே பிறக்கின்றோம். And we remain sick throughout our lives, birth after birth. நாம் அது மட்டுமல்லாமல் தொடர்ந்து அந்த வாழ்க்கை முழுவதும் பிறவிக்கு பின் பிறவி வியாதியுடனே தொடர்கிறோம். But if we take the medicine in any lifetime, we can develop our vision, our spiritual vision. இதில் ஏதாவது ஒரு பிறவியில் நாம் அந்த தேவையான அந்த மருந்தை உட்கொண்டால் நமக்கு தேவையான அந்த ஆன்மீக கண்களை நாம் பெற முடியும். So therefore we are advised that we should take this medicine. ஆகையால் நாம் பரிந்துரைப்பது என்னவென்றால் இந்த ஆன்மீக மருந்துகளை உட்கொள்ள வேண்டும் என்கிறோம். And then we get the proper vision. இதன் மூலமாக சரியான பார்வை கிடைக்கின்றது. So this is only we could say this is one of the accompanying factors in the development of bhakti. It's not the goal of bhakti. எவ்வாறு இருப்பினும் இது பக்தியின் ஒரு அங்கமாகவே கருதப்படுகின்றதே தவிர பக்தியின் இறுதியான இலக்கு அல்ல. The goal of bhakti is to serve the Lord eternally. பக்தியின் இறுதியான நோக்கம் என்னவென்றால் நிச்சயமாக பகவானிற்கு சேவையை செய்வதாகும். In order to facilitate that, then the Lord gives us spiritual body and spiritual senses and spiritual mind and spiritual intelligence. அதற்கு தேவையான ஆன்மீக கண்கள், ஆன்மீக உடல், ஆன்மீக மனது போன்ற ஆன்மீக புத்தி போன்றவற்றை பகவான் நமக்கு தருகிறார். And if we don't want that, the Lord doesn't give it. நமக்கு அது தேவையில்லை என்றால் பகவான் நமக்கு அதை தருவதில்லை.
If we don't want service, the Lord doesn't give service, and therefore He doesn't give us spiritual body or spiritual eyes. நமக்கு சேவை என்பது தேவையில்லை என்றால் பகவான் அந்த சேவைக்கான சந்தர்ப்பத்தை நமக்கு அளிப்பதில்லை. அதன் மூலமாக நமக்கு ஆன்மீக கண்கள், ஆன்மீக மனது, புலன் போன்றவை நமக்கு கிடைப்பதில்லை. But if we aspire to serve the Lord in the spiritual world, then automatically, along with our, let's say, development of bhakti, the spiritual body also develops. நமக்கு ஆன்மீக உலகத்தில் பகவானுக்கு சேவை செய்ய வேண்டும் என்ற விருப்பம் இருந்தால், தீவிரமான ஆர்வம் இருந்தால், இந்த பக்தி மார்க்கத்தின் மூலமாக இந்த ஆன்மீக புலன்கள், ஆன்மீக கண்கள் அனைத்தும் உண்டாகின்றன. And then we're able to serve the Lord and see the Lord and sense the Lord with our spiritual senses. And அதற்கு மேல் நம்மால் பகவானை நம்முடைய ஆன்மீக புலன்களின் மூலமாகவும் ஆன்மீக கண்களின் மூலமாகவும் பகவானை பார்க்கவும் உணரவும் முடிகிறது. So our senses in the spiritual world are useful for increasing our service so we can please Krishna more. ஆன்மீக உலகத்தில் நமக்கு இருக்கும் இந்த ஆன்மீகமான புலன்கள் பகவானுக்கு செய்யப்பட வேண்டிய அந்த சேவைகளை அதிகரிக்க பயன்படுகின்றது. So because of that, the Lord bestows these senses through His samvit shakti. பகவானும் அந்த சேவையில் திருப்தி அடைவதன் காரணத்தால் அவரும் அந்த சம்வித் சக்தியின் மூலமாக இதை நமக்கு தருகின்றார். So once that is established, that becomes a permanently part of the jiva. அந்த சம்வித் சக்தி நமக்கு கிடைத்த உடனே அது ஜீவாத்மாவின் ஒரு நிரந்தரமான ஒரு அங்கமாக மாறிவிடுகின்றது. So we are by nature tathā shakti. இயற்கையில் நாம் ததஸ்த சக்தியாகவும், Samvit and Hladini belong to the antaranga shakti, different shakti. சம்வித், ஹ்லாதினி போன்றவை அந்தரங்க சக்தியோடு சேர்ந்தவையாகும், அது வேறொரு சக்தியாகும். But by performing bhakti, then we see the antaranga shakti enters into the jiva also, and it becomes fixed in prema. பக்தி யோகத்தின் செயல்பாடுகளால் அந்தரங்க சக்தியானது ஒரு ஜீவாத்மாவுடன் சேர்கின்றது, அதற்குள் நுழைகின்றது, அந்த ஜீவாத்மாவும் பிரேமையில் நிலை பெற்றிருக்கின்றது. So this is we say by the mercy of the Lord that this happens. இது பகவானின் கருணையினால் மட்டுமே நடக்கின்றது. And as the devotee develops gradually into prema, the Lord becomes more and more attached to the devotee. மெல்ல 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 ஒரு பக்தர் பிரேமையில் நிலை பெற்றிருக்கும் பொழுது பகவானும் மிக மிக அதிகமான ஒரு ஆர்வம் கொண்டுள்ளார், அந்த பக்தரின் பேர் மிக அதிகமான ஆர்வம் கொண்டுள்ளார். Then he becomes the servant of the devotee. அதற்கு பின் பகவானே அந்த பக்தருக்கு ஒரு சேவகனாக மாறிவிடுகின்றார். So as that bhakti develops, the bond between the Lord and the jiva becomes stronger and stronger until it can never be broken. பக்தியின் மூலமாக பகவானுக்கும் பக்தருக்கும் உள்ள அந்த தொடர்பானது மிக மிக மெல்ல 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 மிக மிக உறுதியாக மாறிவிடுகின்றது. ஒரு நிலையில் அந்த உறுதியான அந்த தொடர்பை முறிக்கவே இயலாத அளவுக்கு அது உறுதியாகின்றது. And therefore Krishna promises Bhagavad Gita name bhakti prasaji, my devotee is never vanquished. He preserves that relationship eternally. ஆகையாலே நாம் பகவத்கீதையில் காண்பது என்னவென்றால் நமே பக்த பிரணஷ்யதி, என்னுடைய பக்தன் என்றும் அழிவதில்லை என்று பகவான் குறிப்பிடுகிறார். அந்த உறவை, அந்த பந்தத்தை உறுதியாக பகவான் நிறுத்தி வைக்கின்றார். Okay. Hare Krishna. Hare Krishna. Thank you so much, Maharaj. There are some questions on the chat. Maharaj, before I go to the questions, may I kindly ask you to consider switching on your video? Probably that was not your video's bandwidth problem, Maharaj. Oh. Now it's a lot better, Maharaj. It's perfect. So you can switch on. Thank you so much, Maharaj. Hare Krishna. Thank you so much, Maharaj. I'm just going to quickly read out the questions, Maharaj. Just one second. First one is from Jyoti Sundar Mataji. This question is regarding, I'll read out the question as it is, Maharaj. Maharaj, does the worship of lower forms of the Lord by people who are less qualified is better than meditating on the formless, all-pervading Lord? Guru Prabhu? கேள்வி என்னவென்றால், Prabhu, do you want me to read that, give that reference as well in Tamil, or shall I directly go to the question?
It's okay, bro. We can directly go to the questions. Yeah. நாம் ஒருவேளை இவ்வாறு வைத்துக் கொள்ளலாம். ஒருவர் வெறுமனே விக்கிரகங்களை மற்றும் வழிபாடு செய்து கொண்டு ஜெபம் செய்து கொண்டு பக்தர்களின் சங்கம் இல்லாமல் இருப்பார் என்றால் அவருக்கு பிரேமை நிலையை அடைவதற்கான சாத்தியம் இருக்கின்றதா? Worshiping any form of the Lord is the Lord because he's only one entity. பகவான் என்பவர் ஒருவரே, எந்த ஒரு ரூபமாக இருந்தாலும் அவர் ஒருவரே. And of course, Brahman and Paramātmā are also one entity. பிரம்மன் பரமாத்மாவும் ஒருவரே. But if we worship Brahman or Paramātmā, we don't manifest prema. பிரம்மனையும் பரமாத்மாவையும் வழிபடும்போது பிரேமை உண்டாவதில்லை. But if we worship the forms of the Lord, we call swamsa forms of Krishna, then we can get prema. ஸ்வம்ச ரூபங்கள் என்று குறிப்பிடப்பட்டிருக்கும் பகவானுடைய திவ்யமான ரூபங்களை வழிபடும்போது பிரேமைக்கான வாய்ப்பு இருக்கின்றது. Thank you, Maharaj. The next question is from Swarana Madhav Prabhu. How do we understand that our spiritual senses are awakened while we are situated in the material body and we do sadhana bhakti through our material senses? Kindly clarify. இந்த பௌதிக சரீரத்தில் நாம் இருக்கும் பொழுது இந்த பௌதிக புலன்களை கொண்டு நாம் சாதன பக்தியை கடைபிடிக்கின்றோம். அப்பொழுது ஆன்மீக புலன்கள் நமக்கு உண்டாகிவிட்டன என்பதை நாம் எவ்வாறு உணர்வது? Well, if your spiritual senses are awakened, then you see Krishna. நமது ஆன்மீக புலன்கள் நமக்கு தோன்றிவிட்டால் நாம் பகவானை பார்க்க இயலும். And you experience bhava. நாம் பாவத்தை அனுபவிக்க முடியும். So it's after sadhana. ஆகையால் இது சாதன பக்திக்கு பின்னரே நடக்கின்றது. Thank you, Maharaj. This next one is from Srinivas Nitai Prabhu. In chapter 7, verse 1 of Bhagavad Gita, Lord says, Jnanam teham savijnanam and Nyatavam avashisyate, which means this is knowledge. So the Lord is saying this knowledge is phenomenal and we don't need to do anything beyond this. So the question is, what is phenomenal and pneumoninal knowledge? And why does the Lord say that by knowing both, there is nothing further to be known? அந்த உயர்ந்த உன்னதமா பகவத்கீதை 7வது அத்தியாயம் முதல் பதத்தில் பகவான் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது போல அந்த உயர்ந்த உன்னதமான ஞானம் என்பது யாது? எதனால் பகவான் அவ்வாறு குறிப்பிடுகின்றார்? Well, the words phenomenal and noumenal, I don't know if Prabhupada used those words, maybe those were put in by agree, I don't know. இந்த உயர்ந்த உன்னதமான ஞானம் என்பதை பிரபுபாதர் அவ்வாறு குறிப்பிட்டிருக்கின்றார். But for the usage it means material and spiritual. அதற்கான பொருள் என்னவென்றால் பௌதிகம் மற்றும் தெய்வீகமான ஆன்மீக ஞானம் என்பதால். So, but of course, jnana and vijnana for the devotee goes beyond that. ஆனா ஒரு பக்தருடைய ஞானமும் விஞ்ஞானமும் அதை கடந்து செல்கின்றது. For even among in spiritual knowledge, we have higher and lower levels. ஆன்மீக ஞானத்திலும் உயர்ந்த மற்றும் தாழ்ந்த நிலைகள் உள்ளன. So we have the basic level of jnana. We are not the body, we are ātmā. The difference between matter and spirit. அடிப்படையான ஞானமானது நாம் சரீரம் இல்லை, ஜீவாத்மா, நமக்கும் இந்த பௌதிக லோகத்திற்கும் வித்தியாசம் இருக்கின்றது என்பதாகும். So that's fundamental knowledge for spiritual life. இதுவே ஆன்மீக வாழ்க்கையின் அடிப்படை ஞானமாகும். But higher than that is to understand we have the Supreme Lord and the Jiva. This is described in chapter 50, where it describes there is the ātmā is one akṣara being, which is spiritual, and we have the akṣara, the Supreme Lord. இது 15வது அத்தியாயத்தில் அக்ஷர என்று பகவானால் குறிப்பிடப்படுகின்றது. ஜீவாத்மாவிற்கு மேல் பகவான் இருக்கின்றார் என்பதை பற்றிய விளக்கங்கள் அதில் தரப்பட்டுள்ளன. But then there's even further distinction between Paramātmā and Bhagavan. அதிலிருந்து மேலும் பரமாத்மாவிற்கும் பகவானுக்கும் உள்ள வேறுபாடுகளும் விளக்கப்படுகின்றன. Of course, if we want to go further, we can say even Bhagavan, there's further distinction between all the other forms and Krishna, Swayam Bhagavan. நாம் அந்த பகவானுடைய நிலையிலிருந்து கிருஷ்ணர் ஸ்வயம் பகவான் என்ற நிலைக்கும் தகவல்கள் இருப்பதை பார்க்கின்றோம். If we want to go further, we can say we can distinguish Krishna from his Dwarka, Mathura form and Vrindavan form. கிருஷ்ணருடைய அந்த ரூபங்களில்
துவாரகாவில் இருக்கக்கூடிய அந்த ரூபம், மதுராவில் இருக்கக்கூடிய ரூபம், அதை விட உன்னதமானதாக விருந்தாவில் இருக்கக்கூடிய ரூபத்தை நாம் கருதுவோம். I might even distinguish him by his different rasas up to Madhurya rasa. அதிலும் வெவ்வேறு ரசங்களின் மூலமாக அது மற்ற வேறுபாடுகளை பார்க்கின்றோம். So there are many levels of spiritual knowledge. ஆகையால் ஆன்மீக நிலையிலும் வெவ்வேறு ஞானத்தின் வெவ்வேறு நிலைகள் உள்ளன. So the word vijnana, of course, as distinguished from jnana, will mean vishesha jnana, or special knowledge. விஞ்ஞானம் என்பது விசேஷமான ஒரு ஞானமாக கருதப்படுகின்றது. So it means more detailed knowledge. இது மிக மிக தெளிவாக தீவிரமான ஒரு ஞானமாகும். So if we get the highest knowledge, that is the best, because then we can attain the highest goal. அந்த ஞானத்தின் மூலமாக நாம் உன்னதமான உயர்ந்த இலக்கை அடைய இயலும். Maharaj. This one, next one is from Thirumal Rao Prabhu. Some devotees who are aspiring to serve the Lord under the guidance of the Guru also face many obstacles while serving the Lord. Why such things happen? Part B is how to overcome the obstacles without getting rejected or misguided. ஒரு சாதகர், ஒரு பக்தர் ஒருவர் ஆன்மீக குருவின் கட்டளைக்கு அடிபணிந்து பகவானுக்கு சேவை செய்ய விரும்பும் பொழுது, சேவை செய்து கொண்டிருக்கும் பொழுது பலவிதமான இன்னல்களையும் இடைஞ்சல்களையும் அவர் சந்திக்க நேரிடுகிறது. இவை ஏன் ஏற்படுகின்றன? இந்த இடைஞ்சல்களையும் இன்னல்களையும் தகர்த்தெறிந்து எவ்வாறு மனம் தளராமல் பக்தியை தொடருவது? The obstacles are all anarthas. நாம் தடங்கல்கள் என்று பார்ப்பது அனைத்தும் அனர்த்தங்களாகும். And bhakti performed properly is anartha nivritti, removes the obstacles. பக்தியை சரியாக நாம் கடைபிடித்தால் அனர்த்த நிவர்த்தி உண்டாகிறது. அனைத்து அனர்த்தங்களையும் அது தகர்த்தெறிகிறது. Some people remove the anarthas quickly and some remove them more slowly. ஒரு சிலர் அந்த அனர்த்தங்களை மிக விரைவாக களைந்தெறிகின்றனர், ஒரு சிலர் மெல்ல மெல்ல அதை செய்கின்றனர். That is because some are performing bhakti abhas or namabhas, or some are performing pure bhakti or sudana. ஒரு சிலர் அதன் காரணம் என்னவென்றால் சுத்தநாமம் சுத்த பக்தியை ஒரு கடைபிடிப்பதனால் இருக்கும். ஒரு சிலர் நாமாபாசம் பக்தி அபாசம் போன்ற நிலையில் இருப்பதாலும் இருக்கலாம். So if we do pure bhakti or chant pure name, then the anarthas will go more quickly. பரிசுத்தமான பக்தியை கடைபிடிப்பதன் மூலமாகவும் சுத்தமான நாமத்தை ஜெபிப்பதன் மூலமாகவும் மிக விரைவில் நாம் இந்த அனர்த்தங்களை களைய முடியும். Maharaj, just to follow up on that point of anarthas, can we say somebody is having a very bad karma, the thicker will be the anarthas? That what? I'm saying that if somebody is having a lot of bad karmas, for that sadhaka, will the thickness of the anarthas will be greater? பாவ கர்மங்கள் மிக தீவிரமாக பெற்றிருக்கின்ற ஒரு சாதகருக்கு அவருடைய அனர்த்தங்களும் மிக மிக தீவிரமாக இருக்குமா? Well, bad karmas mean from past lifetime. That may be so, but then in this lifetime also you may do things which cause problems. கர்மா என்பது பாவ கர்மங்கள் என்பது முந்தைய பிறவிகளையும் சேர்த்து கூறப்படுவதாகும். அது மட்டுமல்லாமல் இந்த பிறவியில் நாம் பாவங்களை செய்தால் அது மேலும் பிரச்சனைகளை உண்டாக்க இயலும். So the sum result of all past activities and their influence on you, plus the results of activities you do in this life, will affect your sadhana and may increase or decrease your anarthas. நாம் பூர்வ ஜென்மத்தில் செய்திருக்கக்கூடிய அந்த பாவங்கள், இந்த ஜென்மத்தில் செய்யக்கூடிய செயல்களின் விளைவுகள், இவை அனைத்தும் ஒட்டுமொத்தமாக சேர்த்து அதன் பின் விளைவாக இப்பொழுது நாம் எந்த அளவுக்கு அனர்த்தங்கள் இருக்கிறது, அந்த அனர்த்தங்கள் குறைகின்றதா அதிகமாகின்றதா என்பது கூறப்படுகிறது. Bhakti is kleshagni. It destroys all the anarthas. It destroys all the kleshas. பக்தி என்பது கிளேஷாக்னியாகும். எல்லா விதமான கிளேஷங்களையும் அது அழிக்கின்றது. I'm there. No, I was just observing Maharaj on the. The reception of Maharaj video is freezing, so I was not sure if. Okay. Thank you, Maharaj. Maharaj, you spoke about Klesha Agni. This question is on Klesha Agni from Rajagopal Prabhu. Previous verses, and this is in reference to 3 verses before, the 23rd verse, when it says that what is the use of bhakti without tears and hairs standing on the end?
seems it cannot even begin. Bhakti cannot even begin purifying ātmā. Once again, Maharaj. Kindly clarify how Klesha Agni starts only in such emotional devotional state. Klesha Agni ஆனது அந்த ஆத்மார்த்தமான நிலையில் எவ்வாறு உண்டாகின்றது என்பதை பற்றி சற்று விளக்க வேண்டுகிறேன். Well, the actual symptoms will only appear in bhava and prema. இந்த உண்மையான அந்த உணர்வுகள் அனைத்தும் பாவா மற்றும் பிரேம நிலையில் மட்டுமே உண்டாகும். So that verse talking about hair standing on extent means that ultimately, if you don't attain the goal, what is the use of your sadhana? அந்த பதத்தில் குறிப்பிடப்பட்டு இருப்பதன் பொருள் என்னவென்றால் அந்த பாவ மற்றும் பிரேம நிலையை நாம் அடைவதற்கு முயற்சிக்கவில்லை என்றால் அந்த நாம் செய்திருக்கும் அந்த சாதனையின் பயன்தான் என்ன? In the Brihad Bhagavatamrita there, Sanatana Goswami gives a verse that says that what is the use of your meal if you don't put salt in it? Sanatana Goswami Brihad Bhagavatamritaத்தில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது போல நமது உணவில் உப்பில்லை என்றால் அந்த உணவின் பயன்தான் என்ன? So what is the use of bhakti if you don't get the ultimate taste, that is bhava or prema? அதே போல பாவத்தையும் பிரேமத்தையும் அடைய முயற்சிக்கவில்லை என்றால் நாம் கடைபிடிக்கும் அந்த பக்தியின் பயன்தான் என்ன? So the sadhana should lead to the goal. ஆகையால் நமது சாதனமானது இலக்கை அடைய முயற்சிக்க வேண்டும். So therefore the two are intimately related. We should not separate them. ஆகையால் இவை இரண்டும் ஒன்றோடு ஒன்று பிணைந்திருக்கின்றன. அதை நாம் பிரிக்க இயலாது. But bhava is not the first stage. Sadhana is the first stage. So we have to go to sadhana, through sadhana to get to bhava. ஆனால் பாவமானது முதல் நிலையில் அல்ல, சாதனாவே முதல் நிலையில் இருக்கின்றது. சாதனையின் மூலமாக நாம் பாவ நிலையை அடைய வேண்டும். So the definition of sadhana is engagement of the senses to reach bhava. Sadhana, definition of சாதனையின் விளக்கமானது பாவநிலையை அடைவதற்கான செயல்பாடுகள் என்று விளக்கப்படுகிறது. So if we don't reach bhava, it's not real sadhana. ஆகையால் நாம் பாவநிலையை அடையவில்லை என்றால் அது உண்மையான சாதனையாக கருதப்படுவதில்லை. Maharaj, you spoke about sadhana bhakti. There is a reference which I'm reading from Jaiva Dharma on this verse. This question is from Jyoti Sundar Mataji. Many persons of low qualification began worshipping the deity. By association with devotees, they develop elevated bhava, and realizing the spiritual nature of the deity, they become absorbed in the ocean of prema. The firm conclusion is that a devotee association is the root of everything. The question, Maharaj, is suppose someone simply worships the deity and chants the holy name without the association of devotee, is there no scope for them to attain prema? ஒருவேளை ஒருவர் பகவானுடைய விக்கிரகாவிற்கு சேவை செய்வது மற்றும் ஜபிப்பது போன்ற இந்த இரண்டு செயல்களை மட்டும் செய்து கொண்டு சாது சங்கத்திற்கான நாட்டம் இல்லாதவராக இருந்தால் அவர்கள் பிரேமையை அடைய இயலுமா? All sorts of people can worship the deity of Krishna or Vishnu, whoever. So Smartas do it, Mayavadis worship, etc. But they don't get prema. பல்வேறு விதமான மனிதர்கள் பகவானின் அர்ச்ச விக்கிரகாவை வழிபடுகின்றனர். ஸ்மார்த்தர்கள், ஞானிகள் அனைவரும் வழிபடுகின்றனர். ஆனால் அவர்கள் பிரேமையை அடைவதில்லை. In fact, they may worship in an offensive way by thinking that the form is illusory, the deity is material, etc. அதில் அவர்கள் அந்த பகவான் அர்ச்ச விக்கிரகாவின் ரூபம் மாயையானது என்ற ஒரு எண்ணத்திலும் அவர் வழிபடுவதற்கான சாத்தியங்கள் உள்ளன. So to execute bhakti properly, one needs teachings. ஆகையால் பக்தியை ஒருவர் சரியாக கடைபிடிக்க வேண்டும் என்றால் ஒரு நிலையான வழிகாட்டு முறைகள் தேவை. This one is from Thirumal Rao Prabhu. Every devotee cannot demand the Lord to take food without salt, as Sanatana Goswami did, but still we also have so many shortcomings with which we are not able to please the Lord. How do we handle, just a second, Maharaj, how do we handle such shortcomings? நாம் இந்த சனாதன கோஸ்வாமியை போல அனைவரும் உப்பில்லாமல் நீங்கள் இந்த நைவேத்தியத்தை ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்று கூற இயலாது. ஆகையால் பலவிதமான குறைபாடுகளும் பக்தர்களிடத்தில் இருக்கின்றன. இதை எவ்வாறு நாம் சரி செய்து கொள்வது?
Well, as we say, kleshagni and subhada occur in sadhana bhakti. So the Lord removes all the negative things and he supplies positive things. சாதன பக்தியின் மூலமாக கிளேஷாக்னியும் சுபதாவும் உண்டாகின்றன. அதன் மூலமாக வேண்டாதவற்றை களைந்து தேவையானதை பகவான் நமக்கு தருகின்றார். So the process of bhakti should take care of all these problems. பக்தி யோகம் இவை அனைத்தையும் சரி செய்ய கூடியதாகும். Maybe the factor which will delay this is that if we have no desire to get rid of the faults. இதற்கான பிரதானமா இந்த செயலில் தாமதம் எதன் மூலமாக எழலாம் என்றால் நமக்கு தீவிரமான அந்த ஆர்வம் இல்லை என்றால் இது நடக்கவில்லை. Rather we enjoy indulging in the faults, then it's a problem. Sorry, Mara? We enjoy our faults and we indulge in all of the anarthas with joy, then that's a problem. ஆனால் பிரச்சனை என்னவென்றால் இந்த வேண்டாத விஷயங்களில் நாம் தீவிரமாக ஈடுபட்டு இருப்பதன் காரணத்தினால் இந்த அனர்த்தங்களும் நிவர்த்தி அடைவதில்லை. I guess that's it for today, Maharaj. Thank you so much for your time. Dandat pranam. Hare Krishna. Grantaraj Srimad Bhagavatam ki jai. Jai. Jagat Guru Srila Prabhupada Maharaj ki jai. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram. Thank you so much, dear devotees, for joining the morning katha. I'll quickly cover the announcements. Today evening, Krishna Katha by Tarini Radha Mataji on Sudama Brahmana visiting Dwaraka. Hare Krishna, பக்தர்கள் அனைவருக்கும் எங்களது மனமார்ந்த நன்றிகள். இன்று மாலை கிருஷ்ண கதாவில் பிரவச்சனத்தில் அருள் திரு உயர் திரு தாரிணி மாதாஜி அவர்கள் பேச இருக்கின்றார். And about the festivals, upcoming festivals, I think it's going to be pretty packed. I think this weekend and next week online. And one of the main things is to have the contribution of offering to Srila Prabhupada on the digital platform. இந்த வார இறுதியிலும் அடுத்த வார ஆரம்பத்திலும் பண்டிகை விழா காலங்களாகும். இதில் முக்கியமான ஒரு விஷயம் என்னவென்றால் அனைவரும் ஸ்ரீல பிரபுபாதருக்கு தமது அஞ்சலிகளை செலுத்த அவசியமானதாகும். Request all Bhakti Vriksha leaders to encourage the members in their respective Bhakti Vriksha to participate actively. தங்களுடைய பக்தி விருக்ஷா குழுமங்களில் இருக்கும் அனைத்து அன்பர்களையும் இந்த சங்கங்கள் அனைத்திலும் கலந்து கொள்ள வேண்டுகின்றோம். And coming back to the programs on the weekend, we'll have the continuation of Krishna Katha or glorification of Srila Prabhupada over the weekend to be announced on WhatsApp. So request to keep an eye on the WhatsApp messages. இந்த வார இறுதியில் கிருஷ்ண கதா அல்லது ஸ்ரீல பிரபுபாதருக்கான அஞ்சலிக்குரிய அந்த சங்கங்கள் நடைபெற இருக்கின்றது. Hare Krishna. As a regular practice, we'll chant thrice Hare Krishna Mahamantra for the welfare of all the devotees. Just before that, one announcement, Prabhu, it was just confirmed in the morning. Dear devotees, we have circulated a Google form to all of you, those who are desiring to glorify Srila Prabhupada on 31st through the live Zoom session. Please do register through that form, and slots will be allocated, timing will be allocated, and you may glorify within your allocated period, and the duration will be only for 3 to 4 minutes, as we are expecting lots of registrations. In case if the numbers get bigger, then there is a chance that these glorification sessions may happen on 28th evening as well. பக்தர்கள் அனைவருக்கும் ஒரு அறிவிப்பு, ஸ்ரீல பிரபுபாதருக்கு அஞ்சலி செலுத்த விரும்பினால் 31ஆம் தேதி காலை அந்த அஞ்சலி செலுத்த விரும்பினால், குளோரிஃபிகேஷன் செஷன்ல அஞ்சலி செலுத்த விரும்பினால் தங்கள் பெயர்களை நீங்கள் பதிவு செய்து கொள்ள வேண்டும். அந்த அட்டவணையை ஏற்பாடு செய்து அந்த அட்டவணைக்கு ஏற்றபடி இந்த சங்கங்கள் நடைபெறும். 31ஆம் தேதி நம்மால் அந்த அட்டவணையை முழுதுமாக முடிக்க இயலாமல் இருந்தால் 28ஆம் தேதி மாலையும் முன்கூட்டி 28ஆம் தேதி மாலையும் அந்த வகுப்பு நடைபெறும். ஹரே கிருஷ்ணா. Thank you so much, Prabhu.
Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare Hare Pancha kalpatarubhya kripa sindhubhya vacha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo anant koti vaishnavrinda ki jai. Jai Jai. Thank you, Prabhu. Thank you, Prabhu. Hare